has already been declared that this is the beginning of a new beginning. But it's also the beginning of the end for people like me and my colleagues who are sitting here. We did not wish to serve you for over 30 years, toiling and moiling, to help you to understand one simple lesson, that the human being does not deserve to be a slave in the hands of another human being. That a human being must own himself or herself. That being a citizen of a country is being an owner of power. That being a citizen of a country is to be equal to every other citizen. And that we do not elect people to be God above us. We elect them to be our servants. PDOIS came into being in 1986. The party is 33 years old. But in 2019, PPP will be 60 years old. When PPP came into being in 1959, I was 6 years old. I was a child. But in 1986, we established PDOIS. Doctors, sociologists, linguists, people teaching at the highest level at that time, which was the sixth form, teaching mathematics and physics. Medical doctors all came together to discuss how we are going to chart a new destiny for our country. Why? Because Auntie Ami has said, I never knew Syria, but he knew Samsar. I never knew Samsar, but a colleague from Ghana, Dr. Kwame Karikari, when I was coming from the United States, pointed out to me that Samsar was his colleague. And that if I come to the Gambia, let me search for him. And that's how I knew Samsar. We are not from the same family, not from the same ethno-linguistic group, not from the same religion, and the person who introduced me to him is not even a Gambian citizen. But because we met in the United States, formed a party as young people, that we were going to liberate the African continent. That is what we continued on Gambian soil. So PDOIS has a history. And when we were arrested in 1983-84, we were civil servants. And we used to contribute 1/3 of our salary to combine it together to prepare to build a future party. 1/3 of what we were earning, we were contributing it in order to build a future party.
We combined that to be able to buy our first Mazda at $17,000, a new Mazda, so that we can utilize it for profit in order to use the profit to salvage our country. That's how they started. But when we were arrested, and we will explain the arrest, there was a coup d'etat in 1981. And the person who carried out the coup d'etat had a list of ministers. And he had appointed Sam Sarr to be Minister of Education. When the coup failed, he went to Cuba. Some of them deserted from Cuba and came back to the country and gave the list to the government. Sam Sarr never knew that he was even appointed as a minister. And people like Tambajang, who was Director of Immigration then, Silon, who was a Chief Inspector then, and the Sam Sarr, all were arrested. And they found in his possession a Maggie Elec cassette. I was carrying out civic education to educate the young about their future on Radio Gambia. He recorded all the cassettes. And when they found it there, they felt that we were linked together. That's how I was also arrested. And we were detained for 6 months. Eventually, the investigation revealed that we had no connection with the coup d'etat. And we were released. But we were working together in preparation for the future, and we decided then that we will now proceed to build the party. From prison, just as she said, we said to liberate a country is not an easy task. It may require sweat, it may require imprisonment, it may require death. But to salvage our suffering people is a necessity. And we must do it. That is why she said, if you cut my hand, I will still hold on. If you cut my lips, I will still speak out. If you cut my feet, I will still march on. No turning back, no turning back. We developed those songs and we have never turned our back at the people. But the reason why we established it in 1986, in 1984, Jawara came and told you, the Gambian people, that the Gambian economy was sinking. In 1985, he introduced the ERP. He said that we could not get enough from taxation in order to pay for the services of the government. That our imports, earning from export, could not pay for our imports. And that the country was becoming more and more indebted. And at that time, the debt was $2 billion. And he said that it could not be paid. They started retrenching workers, closed down the PWD, and thousands of workers were thrown in the street. He called them excess baggage. They started to sell the public enterprises, NTC, all those public enterprises were sold in order to get money to pay their debts. The Senegambia Confederation was on. He had negotiated with Senegal, and he was under their control, total control. That the president of Senegal was the president of the Confederation. And Gambia contributed 26 million, Senegal 52 million, and how were they using it? To maintain a confederal force. They did not build roads between Senegal and Gambia. They did not share to build, to have aeroplanes.
that they share the profit. They did not use the money for the people. The confederal ministers paid themselves double salaries, their national salaries and the confederal salaries. So we saw that the money was being wasted, and we started to educate the people. We started to produce literature to educate the Senegalese and the Gambian people that the Senegambia Confederation was a wastage of their resources. We told the Gambian people that Gambia was rich and that we can salvage the country. And we started the process of educating the mass. Domi Gambia eulen, Domi Gambia eulen, Domi Gambia eulen, andalige sunyure. Domi Gambia eulen, Domi Gambia eulen, Domi Gambia eulen, sunyure. Domi Gambia eulen. Domi Gambia eulen, Domi Gambia eulen, andalige sunyure. Domi Gambia eulen, Domi Gambia eulen, Domi Gambia eulen, andalige sunyure. Góor ñi taxaw leen, jigéen ñi takku leen, ndaw ñi jóg leen, daxadi ci suñu réew. Doomi Gambia eulen, Doomi Gambia eulen, Doomi Gambia eulen, andali ci suñu réew. Góor ñi taxaw leen, jigéen ñi takku leen, ndaw ñi jóg leen, ñu daxa coono réew mi. Doomi Gambia eulen, Domi Gambia eulen, Domi Gambia eulen, andalige sunyure. Domi Gambia eulen, Domi Gambia eulen, Domi Gambia eulen, andalige sunyure. Domi Gambia eulen, Domi Gambia eulen, Domi Gambia eulen, andalige sunyure. Parti doy jóg na ngir suxali réew mi, nañ ànda booloo ndax mbooloo mooy doole. Doomi Gambia eulen, Doomi Gambia eulen, Doomi Gambia eulen, andalige suñu. Parti doy jóg na ngir suxali réew mi, nañ ànda booloo ndax mbooloo mooy doole. Doomi Gambia eulen, Doomi Gambia eulen, Doomi Gambia eulen, andalige suñu réew. Doomi Gambia eulen, Doomi Gambia eulen, Doomi Gambia eulen, andalige suñu réew. Thank you very much. PPP is no longer in government. It was overthrown. And when the PPP was overthrown in 1994, PDOIS members were given ministerial posts. If we were engulfed with greed, we would have gone. But we refuse to accept the ministerial post because we were teaching the Gambian people that power belongs to them. And no government should exist that has not derived its authority from their consent. So if we agree to be part of the government of who-making, it meant that we would have accepted to rule without the consent of the people. We told the who-makers that what they should do is to call a national conference
so that we decide what to do in order to prepare the ground for fresh elections on a free and fair platform, so that the Gambian people will be able to select their representatives. They refused. That is why we went into confrontation with them. We were arrested again. And myself and Sidia went in the street to sell Foraya newspaper, because we know that anybody who sold the newspaper that day would be arrested. And we were indeed arrested. Where were the other political parties? Where are your leaders today? All your leaders. At that moment, only Toy had the courage to take a stand. Only Toy had the courage to take a stand, because they knew that it was a life and death struggle. That is why, before we took a stand, we had to send Omar Toure abroad, late Omar Toure, great man. Because we knew that it was possible for us to be killed, so that he will preserve the legacy of the party. He has passed away unfortunately. We did so because Dr. Omar Toure decided to stand against his own brother, knowing that he will not win an election, just to be able to defend a principle. That person will not be a nepotist. That person cannot be a tribalist. That person cannot be a sectionist. That is a real Gambian citizen. Sallah. And his legacy needs to be preserved. And you, the young people of the Gambia, that is your mentor. That is the type of person you should emulate. He died abroad in the service of his people. And that is why we have to continue the struggle. But today, what Jawara spoke about in 1985, your country is still in that horrible situation today. Today, your budget has exceeded 25 billion. And only about 11 billion is what you can get from tax and non-tax revenue. 13.5 billion must come from support outside. That's how dependent your country is. Today, in terms of our exports and imports, we are in 2016, let's start with 2015, 16 billion for imports, only 814 million for export, and re-export 2.9 billion. So we had a trade deficit of over 12 billion. That's 2015. So that you know that this past government was in the same boat. In 2017, our import rose up to 25.5 billion. Our export only 630 million. Our export 403 million. We experienced a deficit of 24.4 billion. That is the state of your economy. And what I told you, and I will not be speaking for long, because we are going to discuss all this in more concrete terms. Your economy is sinking. That is why the debt of the country is over 56 billion. So that you know that this past government was
How are you going to rescue our homeland? When taxes constitute the basis of your revenue, and non-tax is just 1 billion. And when you talk about the Singapores, the Koreas, the Chinas, the reason why they could move further is that they don't rely entirely on taxation. Their states are productive. They invest in the productive base of the economy. But now your economists are saying that the state should not invest in the productive base of the economy. They should simply get others to come and invest. That is why in Khartoum, Bakukungu and Sanyang, instead of the state building up the capacity to mine those resources or build up a partnership where it will have greater investment, greater share. No, they are getting a company that they call Gambia, Angola, China Company to come and invest in Khartoum, Batokunku and Sanyang to mine your mineral. They are inviting the EU to also invest in fisheries, and they will just pay them for a period of 6 years, 5.4 million euro. And your young people are being deported from abroad to come back to their country. And instead of your government negotiating with other governments, that even if it does not have the fishing vessel, those governments will have to employ half of those people employed on those vessels from the Gambia, and to negotiate with them so that within a period of 6 years they will give them fishing trawlers based on well calculated figures, so that at the end of the day we will have Gambians working in those vessels, and at the end of the period they will be able to have fishing vessels which they can now work on in order to fish on our water. Any government that intends to develop a country can only utilize such measures. But carte blanche, the nation will be sinking and poverty will continue to increase. So the Congress is organized so that we will have very lengthy discussions. We will not be giving these long lectures. We will allow you to examine the facts, to make your proposals, and we'll make our suggestions. And we hope that by tomorrow we'll be able to come up with a resolution in order to chart a new destiny for our country. It is important for you to realize that DOI came into being in 1986 in order to address 6 sectors which comprise the very fundamentals of our country. Number 1, the economic sector. We are convinced that taxation is not going to lead to prosperity. That we must ensure that we invest in production. And we start with the farmers who produce the food that we need. In the discussion, the farmers will speak. We'll give you the facts. Then we'll come to a decision as to how to remove the farming community from poverty. But we are convinced that the family farms that exist in the country could be given fertilizer, seeds, and farming implements, and they will be able to produce in abundance to free themselves from poverty. We are convinced that you have to establish a cooperative bank
that will give those farmers the funds they need in order to have the implements and the inputs they need in order to ensure that agriculture ensures food self-sufficiency and self-reliance. We are convinced of that. We'll debate about it. And that's not happening now. It didn't happen yesterday. And it will not happen unless you have a government that is composed of people like those of us who are here, or those who believe in what PDOIS stands for. And there is no party in the country that is telling you that. There is the political dimension where we say that sovereignty resides in you, that you are the owners of the country. You should determine what happens in this country. You should exercise those political rights to select leaders who will provide you with the services that you need for your development. That's the reason why you elect government. Because the Constitution says, under Section 1, that since sovereignty resides in you, no authority should exist on this land that did not derive its power from your consent. And that authority should not exist unless it carries out policy that addresses your welfare. So no government is fit to exist that does not serve your interests. That is why we talk about people's democracy, that you recognize your power and you recognize that government are to serve you. There is also the civil dimension. Since you own power, you have rights. You have rights to your religion, right to worship the way you want, and nobody should interfere with that. We'll discuss about secularism, because secularism is emphasizing that you own power and nobody should dictate to you how you worship. You should exercise your right to worship. And nothing goes against secularism if in government offices, in other places, that you have rooms where people can go and pray, whether in the Christian way or the Muslim way. So there is a lot of confusion being spread by people who have little understanding of this concept. And some who are just mere imitators. What is done in Europe, what is done in Russia, what is done elsewhere is what they interpret and give reasons against or for something. We must be innovators. We cannot continue to be imitators. We must take charge of our destiny. So civil rights means that what is happening in seizing people's land, in going to courts months and years without getting justice, being ignorant of the law, and somebody else knowing the law goes and win a case, even though your case is the just one. We are going to change that system so that justice will be delivered unalloyed, and each of us will get what we deserve. We also talk about the social dimension. If you look at the children in upper basic school, lower basic school, high school, if you add them together, there are over 500,000 children. Go to the school. Where are the books? Who are writing the books? How many intellectuals are in the Gambia? How many years of training? We cannot still produce the books that our children read in the school system. Where is the social development? How many people have graduated from the University of the Gambia? What is their future? Can they marry and maintain families? Can they maintain their parents? Your society is disintegrating. Young women are sitting without husbands. Young men are sitting without wives because they cannot afford it. The divorce rate had increased because they cannot afford families. That is the reality.
The basis of human society is twofold. We must produce human life. We must produce the material life of society. We must have families. We must be able to upkeep them. We must be able to give them the right socialization so that they can take charge of the future. And that is the responsibility of both man and woman. And woman carries that both double burden of bringing the child into the world and also working to feed the child. How can we consider that woman to be unequal, to be subservient, somebody who has no right to be? We must respect that woman. That is the foundation of society. Without producing human life, society will come to an end. That person requires double protection. Not only one protection, but double protection. So it is important for us to understand that without healthy life, we cannot have society. So what type of health system? What type of education system? That's what we are going to be discussing in concrete terms. We also must move into culture. Culture is a way of life. Human beings are different from the other beasts of the field because we have the capacity to receive information, to convert information into knowledge, and to convert knowledge into a way of life. The information we receive is what we convert into knowledge in order to be able to invent, in order to be able to build. Where there is electricity, where there is water supply, clean drinking water, where there is infrastructure, everything contributes to life and contributes to culture. That is why we will discuss how we are to transform information into knowledge and knowledge into culture. The IKC agenda must be, this agenda must be the agenda of the nation. We have our land and our waters and our air. We must protect them because that is what will guarantee our survival. So the ecology is fundamental to our existence. We must know our environment. We must know how to protect it. We must know how to conserve it so that we'll be able to live longer lives. So we're going to discuss all these elements in this Congress. I will conclude by emphasizing that Doi was 8 years old when the coup d'etat occurred. Before the coup d'etat, I had traveled everywhere with Syria. When our committee met, we considered Wuli to be the farthest end of the country. Teachers were punished by sending them to Wuli because of the terrible condition of the roads and the services. We agreed that if we make Syria presidential candidate and give him support, that will be an example. Because by developing the farthest end, we'll be developing the whole Gambia. And in traveling to Wuli, that's where, still in my mind, I keep on saying, jutu ci coono, magge ci coono, magget ci coono, tee ci coono. Wulu bata kono, mem bata kono, teba bata kono, fa bata kono. We went to Fode Kunda, a friend of his, left the farm barefooted, callous hands and feet,
We were at the Bantabat talking, and he came there and said, "Hey, see there, ilafita man sayal, hey, faye jamaro mano nati janibe man sayal." My manika was still very poor, and I got the right translation. Then I started looking at the man. He was joking, and I started looking at him because I was looking at his poverty. This man is talking about Jawara Mano. When with farming implements, with seeds and fertilizer, he will be able to feed Jawar. But he was waiting for Jawara Mano. Just like they waited for Jamme Mano. Just like some are waiting for Baro Mano. Continue waiting. Wulu bata kono, mem bata kono, seba bata kono, pa bata kono. Singol bata kono, pa bata kono. Mamlo bata kono, pa bata kono. What to do? Tudu ci chono, mage ci chono, mage ci chono, te ci chono, tom ci chono, te ci chono, set ci chono, te ci chono. Ndax noonu la nit war a dundee ci kaw suuf. Coup d'état bi ñëw parti yëpp noppi ñu jóg sooy réew mi puus gaa yi ba ñu delluwaat ci wote ñu baan PPP baan NCP baan GPP suñ amoon doole duñ taxaw ne duñ ñu baan wande bañ ne dañ coup d'état bi xew na dañ ne parti du waxati ñun ñu taxaw wax ñu jàppañu addina bi yëpp ñu gis ne foog ñu bàyyi ñu continuer di leen puus ndax ñooñu suñ ñëwee ba waxtu wote jot sañ nañoo baan doy suñ baanoon doy luy xew waaw sañu ñoo baan doy ñu bàyyi beneen parti ñooñu wóor nag ne dañ farlel doy ñoo armée yi ñoo ànd moo tax ñu bàyyi leen gis loo rey nañ ñel noonu lañ doon campagne nit yi Gambie itam ñu wax leen ne constitution bu bees ne dëgg la nekkul constitution bi génn wante ponk ya ca nekk nangu leen ndax ñi ko sos ba tax mu am xamuñ la ca nekk ndax loolu feeñu bañ demee ba door di xam la ca nekk ñu door di ko wecc xamuñ woon la ca nekk constitution boobu la ñu wéeru pour génne fi Yaya Jammeh te ngeen ne constitution yi soldat ba maa taxaw di leen wax ne gagné nañu élection bi su Yaya génnul ci réew mi ci fukki fan ak juróom ñeneen dafa dal di nekk rebelle fan laa wéeru woon pour wax loolu ci constitution boobu ca constitution boobu laa wéeru woon gar ci suma bakkan pour wax ko ndax loolu mooy woon dëgg wole mu tooñaat ka biri kuwol duuta 1994 doyen kolle loota ka yitendi ko ko nga banko murundi démocratie si lool ye mool muta wo ma tidna ka birin yembula mool deyta mool continue ta fo banko muruta démocratie si lool ye PPP ban ye NCP ban ye GPP ban ye mu ne fo fo wol hañita pour que doy ban bawa ka birin coup d'état ke tan dollote imam wol da sonon non wotani démocratie muruta imam wol la da sonon non bari mu ne fota ñim banko kan doy kol ni soldanol be kilin wala yakinde yebula yo pati yo dol ba kabirin ñin constitution fanan na banko la mbaral kango pour ka kuta yende kabirin kacabe keri doy kol ko ha ku be man taraje ku jamaate sataje bari hani ka bi nga tammen bawo men ya lonko wolle banko mara imalo men be je
bawo imalo membije nga tambin kabirin nga tambindi inatalo munebeje yemuneke fay man sefote o bondi ye bondi temake alla bongo fana muneketa kabirin coalition gagnata mune ya kendi lota ko tilitan anin kononto january karo ko ta wala ayeke rebelode mune yang hanyinde pour nga wofo wo constitution kilingo wala yam bulanda wala ya bondija e ko wasi wala muta pour ka foko ko ayebo wala yemo fasa yo coalition fasa Yarfa
jakaliri dinga to bondiro menke yari fanno wol falbe ne jakaliri mortanta matata malo be futi dinna dame ni fol karana limbondi mbanko londi tiola limbondi baax na ngeen xam li xew ci réew mi ak lu tax ñu ne doomi Gambie bu bees moo war a judd yéen ñëpp xam ngeen ba ñoo jubali élection bi nga xam ne moom lañ génnee jàmmi loi réew mi daf ko soppi ne pour taxaw président foog nga fay juróom téeméeri junni 500,000 pour taxaw député foog nga fay juróom fukki junni 50,000 pour taxaw mayor foog nga fay juróom fukki junni 50,000 pour taxaw kansolo foog nga fay fukki junni 10,000 pour taxawal parti ci réew mi foog nga fay $1 million xam nga kooku bon mu ngi doon far bunti kenn mun a taxaw ci élection ndax moom am na alal ba pare yéen ñëpp xam ngeen ne balaa ñoo jubale élection bi ci di njiiti UDP ñu ngi ko dencoon ci kaso bi déedéet déglu leen waxuma pour tuutiloo kenn maa ngi leen a wax li nga xam ne mooy li am te yéen doomi doyi ngeen mun a nettali loolu li ma leen wax mooy ne kii di njiiti UDP mu ngi woon ci kaso bi ci jamono mu am seen benn nit boo xam ne kii génn na àddina ku nekk xam ne ne njiiti UDP ci jamono boobu itam ëpp na juróom-benn fukki at ak juróom te ku ëpp juróom-benn fukki at ak juróom doo mun a taxaw ci élection mu mel ni même suñ ko bàyyi woon itam du mun a taxaw ci 2016 élection mu mel ni parti boobu mu ngi woon ci jaaxle soo seetee njiiti GMC mu ngi woon bitim réew njiiti GPDP mu ngi woon bitim réew ñooñu yëpp duñ war a taxaw ci élection 2016 ku nekk xam na NCP ci li mu nekkoon ak PPP ci li mu nekkoon mu mel ci wàllu taxawal presidential candidate ñu néew ñoo ko mënoon a taxawal te mbir mi nga xam ne moo fi amoon ci jamono jooju ak mer bi nga xam ne moom la gars yi UDP yi meroon soo ne da ngaa taxawal doy rek pour mu jéem a ut nguur óor na leen ne duñ dem sànnil carte doy mu mel ni su fekkee ne xel duggutoon ci mbir mi ni kon Yaya Jammeh gañe na ndik opposition bi duñ mun a ànd mu ci jiital kenn ci biir opposition te moom ci boppam loolu la xamoon moom ragalutoon élection de ku dem ci moom fii nag mun naa wax ne xaw ma li maa wax maa ngi wax li ma foog dama yaakaar ne moom gëmoon na ne win na élection ba pare lim ragaloon mooy nit ñi jóg moo taxoon PIU bi loo soxla ci tiyagas amoon nañu ko di parayaasal jóg moom lim doon parayaasal mooy jóg waaye ne daanu ci élection usu koo xalaat bi nga xamee ne doy tànn nañ ma pour ma nekk seen presidential candidate te suñ congrès bi wax ne nañu fexe su fekkee ne wëcci wuñ loi yi nañu fexe ñu ànd def coalition ma tàggu central committee bi ma ne leen gis nga suñ ooyee parti yëpp fi mu nekk nii pour ñu waxtaan ñi nga xam ne seen xol jeex na suñ ñëwee foofu waxi mer rek lañ faa wax te loolu du tax ñu mun a ànd
te suñ ñëwee di waxante waxi mer NIA baa fa ñu dégg ko ah NIA bi dañu ne ñii daal ñu ngi fexal nguur gi su ko defee dañu ñu rek jàppe rek yóbbu su ko defee ah Yaya moom gagné na élection balaa élection di ñëw ma leen gis nga ni ñoo def bu ñu oo parti nañ oo presidential candidate ñu ne presidential candidate yi suñu leen a oo nañ leen yóbbu foo xam ne kenn mësu faa yóbbu opposition moo tax ma bind presidential candidate yi leetar ne ñëw leen ci Kairaba hôtel ndax ñu am fa suñu jotaay waxtaan ndax Kairaba hôtel mooy hôtel bi gënoon a màgg ci Gambie opposition du saa musa xalaat sax ne dafa am meeting ne suñ mu nee am meeting foofa Yaya ci boppam ne ah fii de maa fi moom luñ fi wax luñ fi def xam naa ko xam nga kooku du ragalati foofu xam naa bi ñoo am meeting foofu mu ne mbaa ñii moom emba nañu man lañ foog ne dañ ma daan wax na bàyyi leen foofu ñi kay bàyyi leen rek ñu am seen meeting maa ngi wax li ma foog de waxuma leen li am li ma foog ñu am meeting bi presidential candidate yi ñaar rek man ak njiiti NCP ñi ci des yëpp dañ yónnee ndaw ndax fullaaluñu ñeneen ñi sax di wax ne dama leen a yàqal ndax ñoom nekkoon nañ candidate ba pare wante biñ dooree waxtaan wi nit ñi gëmuñu ko mu siiw ci àddina bi siiw ci réew ñëpp am ci yaakaar ku dem nag uti rek nit ñi ne demal Kairaba waxtaan soo ñëw Kairaba daal bul ñëw ci ñoom yéen doomi Gambie yéen a tax coalition am biñ demee ba waxtaan ba ma gis ne buntaa ngi ci laa waxtaan ak Dembo Bojang ne ko fi mu nekk nañ oo meeting yi parti yépp opposition parti te yow gannaaw sa njiit bi ñoo am Gambia opposition defoon nañ ko mu chair te mu ngi ci biir kaso bi nañ la def yow nga nekk chair mu ne ah pour man ma chair lii ma ne ko waaw foog nga mu ne yëpp déedéet yow ko def ma ne ko déedéet ëpp naa def yow def ko dinaa la jàppal mu ngi fi dem leen laaj ko mu ne waaw dinaa ko nekk waa ne man itam dinaa jël Fatoumata Thiam honorable Fatoumata Tambadjan man itam ma ses ko suma bopp mu nekk suma co-chair noonu la kooku ñëwee itam dugg ci mbir ñu bind leetar opposition parti yi yëpp bind leetar ñi nga xam ne itam ñu ngi woon independent ci National Assembly bi bind leetar ñi nga xam ne itam ñu ngi ci mbootaay ku demee ni honorable Fatoumata Tambadjan ak Singaati ñu oo leen ca jotaay ñoom ñëpp dañ leen invite ñu waxtaan et GDC moom mënut a d'accord ca wax ja independent candidate ba itam mënut a d'accord ca wax ja mooy Dr Aïssatou Touré ñoom ñu génn ñun ñu continuer ñu am jotaay ñun ñëpp ñu d'accord suñu buggee wécc réew mi dëgg-dëgg duñ mun a jiital parti ndax soo jiitalee parti kenn du ànd ak parti wante nañ jiital koo xam ne kii dafa yore réew ci njàppandal koo xam ne suñ campagne dinañu wane ne kii moom dafa nekk pour ñëpp xeet yi yëpp parti yëpp te dina fa toog rek ñetti at loolu tax ñu d'accordoon ne suñu d'accord ne ki ñu tànn dem nekk independent candidate dina fa nekk ñetti at suñu waree di waxtaan ak nit ñi dinañu mën a déglu te ñi nekk ci parti yi itam dinañ mën a d'accord ci loolu pexe moomu la ñu dugal ba fukki fan ak juróom-ñaar ci weeri septembre ñu signé pour taxawal coalition ñett fukki fan ñu am suñu congrès muy convention balaa convention bi liggéey nañ liggéey bu baax a baax a baax boo xam ne bii
bëggoon nañ ñi ñëw ci congrès ba kenn du ci faral parti dangaa dem ak xalaat bu wér ak xol bu set ne ñi nga xam ne ñooy nekk presidential candidate yi soo leen tànnee soo leen dégloo ah ngeen seet ki waxam mun a jël seen xel ngeen tànn ko waaye gannaaw bu yëpp xewe yéen a ngeen dégg njiiti parti yi la ñuy wax yéen a leen a déggal seen bopp de te ñun am na luñ ci xamoon waaye bëggu ñoo yàq moo tax bañ defee li ñu def itam ñu gëmm suñu bët dem campagne waaye ñoom ñoo waxal seen bopp ne ah dañ gisee ba xam ni ñoo faralee kenn ci ñoom loolu nag des na ci ñoom waaye nag ñun liñ gisoon mooy ne réew mi su soppeeku wutoon deret dafa continuer di tuuru rek te ñun gisoon nañu ne nit ñaa ngi doon pare yaasal xare gànnaay yépp jëndoon nañu ko ku nekk di defar sa mandarga di pare yaas li xewoon Rwanda daf doon xew si Gambie gannaaw ñun xam nañu loolu bon nag ñu tere ko mooy woon suñu soxla moo tax ñu bokk ci convention bi dem jàppale ki ñu tànn campagne ba gagné bi nga xamee ne Jammeh d'accord na te xam na li tax mu d'accord ndax dañ compter fa ñu sànneekat waruma wax sa sànnikat kenn du sànnikat waaye fa ñu wotee foofu lañ ko compter moom xam na ne daanu na te xam na ñi nekk ci mbir mi waxuma ko pour ne dañoo ndamu waaye moom xam na suñu dogu xam na ne ñii duñ niti caaxaan xam na loolu ndax am na loo xam ne daf ñu jaral suñu bakkan waaw mu mel ni li ñu jaral suñu bakkan mu xam ne suñu reyee itam moom du dund kooku du amati njëriñ pour mu rey bopp mun nañoo rey waaye moom itam suñu reyee ba pare du dund nit nag li nga xam ne soo ko defee yow tam doo mun a mucc doo ko def loolu ko tere woon amoon na doole pour def lu ko neex wante am na loo xam ne lii xam na ne su ko defee la mu jur xam na ko itam loolu moo ñu sàmm ñu waaw mu mel ni biñ gañee man mii la baala jaxum fa njëkk kool téléphone ay si sax ñoo ma njëkk téléphone ne ma baal dafa bëgg a wax yow ma ne jox leen suma nopp mu wax ak man mu ne ma ah éci day dafa bëgg a téléphone Baro ne ko nangu na élection ma ne ko ma ne ko baax na may ma tuuti ma téléphone Baro ne ko dafa mel ni am nañ xibaar bu neex war na nag nañ taaxirlu waaw léegi mu ne dina la téléphone kon nag sa téléphone boobu bu ci jël téléphone yi kenn ku dul moom ma jox numéro Baro baax na joxum boobu mu jox ko Jammeh loolu ngeen dégg ci télévision ba loolu xewee itam président Baro dina seede loolu ma ne ko gis nga xam nga ñun duñ jëlagum nguur ba fukki fan ak juróom-ñeent ndax constitution bi dafa wax ne wote dafa war a am diiri ñetti weer balaa nguur yi ka toog di jeex kon nag nguuram jeexagul te suñ nit ñi dañu téye ne ëllëg da ngaa dem State House bon nag pour dalal seen xel nañu fexe ñu waxtaan ak Jammeh pour ñu bàyyi ñoom Ousseynou Dabo ak ñi nga xam ne ay political prisoners lañ su loolu amee rek nit ñi seen xel dina daal mu d'accord ak man ma kool Bala Jaxumpa mu ne loolu kay yaakaar naa ne dina war a yomb mu koolaat ma wax ne loolu dinañ ko nangu ñoom ñu dem koot ñu war leen a bàyyi ji ñoom ñu dem laajte béer xam nga kooku yomb na ci nguur gi jox leen béer ci saas ndax loolu la ñu laaj wante dañ leen doon taati ni loolu la ñu d'accord
moo tax ni nga gis ne Barrow moo leen paadi waaw su leen Barrow paadi du doon mu ngi mel ni ba tey mun nañoo nekk continuer kenn ñaanul loolu dañoo continuer ci kaso waaye Barrow moo leen paadi waaye Jammeh pare woon na pour paadi leen waaye bëgguñu woon paadi ni Jammeh waaye ñoom xam nañu loi ne foog nit paadi la ci ni loi bi tëddee ba loolu amee réew mi dal waaye ñu teg ci benn wi la na xew Jammeh ne nangootul waaw su fekkoon ne jamono jooju fekkoon na ñooñu ci biir kaso dama bugg a doomi Gambie ngeen xam li xew li tax ñu noppi li nga xam ne ba tegu na ci jarul wax ñëpp a xam ba pare dañooy nax suñu bopp waaye ñëpp a xam doomi Gambie yëpp a xam dañuy nax suñu bopp rek waaw léegi mu bañ soldaar yi nekk ci mbedd mi mu leer nañ ne kii li mu xalaat mooy ne su ma ñàkkee doole bii fu ma jël foog mu xalaat loolu bañ moo tax ba tey benn kàddu bi yéen a dégg suma baay ne jarul ñu génn ci mbedd mi ne fukki fan ak juróom ñeneen nguuram dina jeex su jeexee dina dem wante loolu nekku doon waxi neen yéen doomi Gambie xamu leen gis nga soldaari Gambie yi sécurité Gambie yi subaak ngoon guddee bëccëg maa ngeeg ñoom yéen a ko gis ak seen bës da ngeen bañ pour nangu li ngeen gis ndax ba Barrow di génn fii di dem Sénégal su jógee Buusu bi di dem Kayraba police yi dañoo génnee moto yëpp ci yoon wi mu daw ba fa moo eggal te fekk Jammeh ngi ci State House yéen a gën a xam loolu di Barrow nekkee suufi Gambie ba moo dem te fekk Jammeh bañ na su xëyee suba Buusu bi di dem Kayraba police sécurité Gambie dañoo génne moto yëpp ci yoon wi ni président ba mu egg foofu suy ñibbiwaat ñu génne ba mu egg yéen a xam loolu lu waral loolu fekk santam na ma d'accord naag man pour ma waxtaan ak sécurité bi pour ñu jox ko sécurité ñu d'accord ak man gis ne constitution bi ñu wax kii daanu na waxtu la am pour jeexal te su fekkee ne farlan nañu ko xare dina am fii bakkan dina fi faat te ñoom duñ nekkaate soldat duñ nekkaate police suufi Gambia ndax ñun ñëppay ñàkk Gambia ñoom ñu d'accord ci loolu ne loolu mooy lii dëgg te ñoom tam duñ yàq constitution may liggéey ak ñoom moo tax ki di former inspecteur general police Yankuba Sanko kooku gërëm naa ko lool ndax gannaaw gi moom la ñu def mu nekk njiit bi waxtaan ak yeneen sécurité moo tax war nañu koo jox cër ci suufi Gambie kii woon njiiti arme bi tam noonu mu mel ni bon arme Gambia sécurité Gambia faraloon nañu réew mi ba pare waxuma ne dañ faral coalition de waaye faraloon nañu réew mi ndax xam nañ ne suñ farlalee Jammeh addina bi dinañ dal ci kaw réew mi te Casamance nga nale soldat dinañ tasaaroo dugg biir Casamance reyante bi continuer ñàkk nañu Gambie moo tax ECOWAS bi ñëwee dañ leen ne ñun xam nañu suñu loi bugg nañ seen ndimbal wane nañ ko jaarale ci yoon ak xel bon nag bu leen def dara ci réew mi fekk tàgguwu leen da ngeen xamul fi Gambie nekkoon wallahi xamu leen fi Gambie nekkoon mujjanteel bi nga xam ne Jammeh ngee waaj ñenn ñi gaaftu woon nañ pour dal
guddi gu nekk mu mel ni fol bak bal tàkk ci réew kër baro sécurité ba fa nekk guddi gi nekk ma dem ci ñoom su ma déggee xibaar rek dem ni leen ah bu ngeen foog ngeen dugg ci àll bi foofu ndax óoratu ndax suñuy dal rek ci seen kaw la ñuy dal laaj leen te duma armi duma sécurité wane ay bakkani doomi réew la ñun ñoo leen fa def ay bakkani doomi réew la ñu te ñun ñoo leen fa defal ma gis ne suñ leen fa bàyyee dara dal leen lan la ñuy wax ñu ala ma ne ko moo tax xalam Sall gaari ma la yaa ngi jàppale araloon na ma suba Halifa ba gargaar Sallah doomu ko baayam yaayale sudaane
jakaloɓe kerim banko ka jamme banko la woto luwalu fanen aye UDP lan ñaaton ko fanan dundi kaso kono dañu war a xam fan lañu war a dugg amulunta ko jakolo dunta bakko molko na kuwol bee fo kan fuloto aye seniya woto matunga ɗo man ndin kafu wolof kan woto o woɓɓam en kana ɗum e kuwol seniya bi nga xamee ne mbir mi dem na ba xat fekk am na ci biir ECOWAS ñoo xam ne dañu ne daal dañ war a dal ci kaw jàmm te aéroplane yi ñoo waroon a naaw nga seet fi jàmm dëkk ak fi lopitaani Banjul nekk foofa su fa pom daloon naka la war a def wante fekk maa ngi jëflante ak soldaari Gambie ak sécurité bi ñu wax leen ne nañu aw ci yooni jàmm te kii amatul bunt foog mu dem moo tax foog ñu gërëm itam njiiti Liberia ndax nit ñi mu amoon fii ñuy doon jëflanteeg man toujours ñooñu itam foog ñu gërëm leen kenn du mun a wax seen tur fi mu ne waaye dinañ ko dugal ci téere yi nga xam ne moom la ñuy bind waaye ñoom d'accordoon nañ ne waxtaan wi dafa war a continuer ci biir waxtaan woowu nag ñaar fukki fan ak benn foofu jàmme nangu na pour dem mu jubale aéroport nitam yi di ko gunge
niti coalition bi fees ci aéroport bi di pare pour wuree ko nga seet nit kiy dem di gunge yi jàmmi ca aéroport kooku dangar bi nekkoon ci moom ci jamono jooju ak dangar bi nekkoon ci niti coalition ñaar ñi suñu tasee ci aéroport naka la foofu war a mel waaw mu mel ni et police yi oo njiiti coalition bi yëpp ne leen ah fii foog ngeen def ci dara man ma jubali aéroport waaye mbooleem njiiti coalition yi ku nekk téléphone na di ma laaj ndax maa ngi ci yoon ndax nekkuma ci yoon mu mel ni gisoon nañ ne lii daal nañ ko bàyyee kii mu saafaraal déedéet jarul ree maa ngi wane ne mu ngi mel ni loolu ndénkaane la ñëw nañ ba gëm ne kii mun na dara ci mbir mi waaye gannaaw gi bi yëf yi demee ba neex ñu ne waaw kii day moom dafa dem aéroport pour toog ak jàmm ñu waxtaan naka la jàmme di yóbboo li nga xam ne mooy alali réew mi te yow xam nga ne jamono boobu ci aéroport bi soldat yi Gambie yi ñoo fa nekk jàmme nga war a ñëw dem ña nga xam ne ñoo ànd ak ñoom ci soldat ñaata soldat a ànd ak ñoom moom te ñooñu ñëpp ak seen gànnaay lan la benn Halifa Sallah mënoon a def foofu économique nekku fi mu mel ni jamono jooju man sa dem ca aéroport ba su ma liggéey mooy woon tere doomi coalition bi ak ñi ko gunge ñu felante te am nañ ci manoore ne loolu amul mu daal di dem ma mun a waxtaan ak soldats yi ak police yi di toog ak ñoom doomi Gambie yi nga xam ne yëpp dawoon nañ génn réew mi ki toog fii Ousmane Silla ma boole ko ci jamono jooju ak ñi nga xam ne ñooy sécurité bi ndaxte moom itam mu ngi woon ci biir coalition bi dañ amoon ay xaaj ci biir coalition pour ñu fexe ñooñu yëpp ñu isiwaat leen ci réew ñooñu yëpp del si ci réew utuñ benn ndimbal mbitim réew soldats yi continuer ki di inspecteur général police mais mbooleem foo xam ne fii alali nguur gi la demal nga seet pour kenn bu mu fa toj bitik yi business yi bu kenn yàq dara kooku dem def liggéeyam ba pare wax ma ne ah lu nekk sotti mu am ko dem ba Sénégal ne waa Gambie day yóbbuwaale na ay nangami alal te xamuñ woon ci jamono jooju ne parce que ñu wax yooyu mu ngi doon dimbale ay nit ñu toj ba pare na jàmmee ko yóbbuwaale waane soo demee ci Central Bank ka ko yore ne ah yëpp a ngi réglé ah lu fa yàqu itam moom mooy enu yàqu-yàqu ba ndax boobu dafa mel ne moom ci boppam sàcckat ndax ki bàyyi nit yóbbu dara et piple wulee ko ah ñu ñëwaat gëstu ne loola dem na ah yow de yaa enu loola bokk nga sàcckat nga doon waaw mu mel ni loolu mooy li ci am sol ne réglé nañu réew bakkanu far business yàqu dara yàquwul ci suufi kan président Barrow di dal si waat ñu teeru boo xam ne kenn mësu koo gis egg na këram te bëte moto yaa ngi ci aéroport te loolu yëpp ñun ñoo ko toppatoo dem toog ci place ngay koo gàgganti ba léegi nag ku nekk war a yore place ah yow nga ne yaa ngi ci coalition président Barrow oo la ne jox naa la nga nekk ministre sànga nga kontaan ca wax sa njaboot wax say mbokk ah dem toog ana coalition ku nekk dem jël toog man muy maa xool may koo xool xam ne soxlawuma dara ci moom te laajuma ko dara ñu ànd ci teraanga
ma xam ni nguur di doxe ne man dara duma tax dara musuma tax ndax utuma dara ci àddina bi alal lu mu bari bi ma nekkee ndaw laa jàng da ngeen ko daan jàng ci li ma daan wax ci magi ëllëg yéen ndaw yi démb yi ne leen alal lu mu bari foog mu nekk njëfandu rek benn nga samp kër yu bari nga dëkk ci benn kër rek kër ga am néeg yu bari nga fanaan ci benn néeg rek lal ya bari nga fanaan ci benn lal mu yaane asamaan si nga tëdd fi sa yaram mën a tëdd rek rëy nag bor bu set lekk yàpp wu tuuti su baree rek biir ba kenn xam na doo fanaan dàll yi lu mu bari benn per ngay sol genn mbuba yi lu mu bari benn mbubu ngay sol genn lan la nit soxlaate ci àddina lu du dund gu baax nga jógee fi say morom dund gu baax nga jógee fi man loolu laa gëm de xaw ma yéen li ngeen ko moo tax alali àddina feesul suma bët dama xam lan la wala kenn mënuma cee fiir ba li ma ànd ak moom mooy Gambie ñu sowe ko te bugg naa borom xam-xami Gambie ñu dégg lii te tey si suñu waxtaan wi dina leer li ma digal président bi balaa moo jot ci nguur dañ ko wax mu wax ko àddina bi yëpp dégg ko mooy ne balaa ñoo jot ci nguur nañ jël juróom-ñaari borom xam-xam ñu sos leen ñu nekk mbootaay Agency for Sustainable Socio-Economic Development ci anglais ne mbootaay luy suqali si koom-koom yi réew mi ne ñooñu dinañ leen jox doole mboolem borom xam-xam ci suufi Gambie ak mbitim réew ak ñuy bugg a jàppale ñu xam seen tur yi ak seen bunti xam-xam ñu dal di jël loolu registre ko sant ñooñu itam ñu seet seen bunti xam-xam ñu fam kuréel yooyu ñu bàyyi leen ñu seet suñ jotee ci nguur gi jafe-jafe yi ñoo njëkk a daj naka lañ ko saafara ci benn at jafe-jafe yi nga xam ne ñaari at yan la ñetti at lan la yi nga xam ne nag moom du ca mun dara ci gannaaw ñetti at yi yooyu itam ñu xayma ko su ko defee suñ toogee loolu dinañ xayma alal ja ca nekk ñu waxtaan ak ñi nga xam ne ñooy ñi ñu pare jàppale ndax ñu support programme booba yéen ñëpp dégg ngeen ko ci rajo ndax loolu am ba nga ma defaree kayit gi jox ko mu d'accord ci ñu jox ko ay nit ca laa gëj a dégg la nga xew ca kayit googu ba tey ji la ca des nag ñu defar seen kayit yi bopp gannaaw boo xamee ne yore nañ seen nguuri bopp loolu moo leen war wante bi nga xamee ne ñu ngi fam coalition bi am na xalaat boo xam ne moom lañ dugaloon suñ ko toppoon ni kon nañ doon mun a saafaraal jafe-jafe yu bari ci suufi réew waaw gannaaw loolu def nañ ko ba pare ma gis nag ne li ci des ma dem ci néegi député yi nga xam ne luy xew ci réew mi dinaa ca mun a am kàddu te kenn du ma mun a dàq ndax maay moom suma bopp lu ñu bëri xamutoon nag bi moo defee loolu ñu ne ah waaw su jegee baro moom kay loolu moo gën bon baro du mun a juum ma ne leen ñaari président mënut a nekk ci réew benn président yi mun a am ka ca nekkan moom takkandeer laa mun a doon ndax ki ngaa diggal la ko neex laa jël te su jëlul li nga ko diggal looy defati ah bàyyi ba mooy ne yow tam yaa nga toog foofu di bokk ci yàq ga loolu kay da ngaa resign génn waaw dem dugg ci dara ba pare di resign naat ah loolu ëpp naa mu ngi mel ne li nga dugg xamuloo ko woon man ci li ma war a duggi dama ko war a xam su ma ca xamul dara nag bokkuma ca waaw foofu la mbir mi toll woon ndax moom moo doon tànn ministre te mooy tànn ku ko neex jël ndigal lu ko neex waaw loolu mooy principe du président
kooku da nga ko bàyyee mu doxal waaw gannaaw nekk député yi nag nekk na place boo xam ne mun ngaa wax li la neex su neexee président mu jël ko su ko neexee du ko jël moo tax man ma dem ci néegi député bon nag Gambia nañ waxante dëgg li ngeen gis tey xam ngeen ni mu ñëwee wante liñ bëgg ngeen xam mooy ne coalition bi liggéeyam mooy woon génnee fi ki fi nekkoon te loolu am ñaareelu liggéey bi mooy ngeen doon seen bopp ñetteelu liggéey bi nag mooy saafara jafe-jafe kooku nag nguur gi moo ci mun dara moo mun a wax ne dina toog ñetti at mooy wax ne dina saafara jafe-jafe ak fi mu nekk nii moo yore nguur wante nag bu kenn toog fii wax ne coalition bi liggéey bi ñu liggéey amul njëriñ mooy lim fi génnee jàmme amul njëriñ ndax li xew fii juróom-ñaar fukki at ak ñaar balaa coalition bi mosut a xew juróom-ñaar fukki at ak ñaar karta wote mosu fee génnee président ba tax na ku nekk ci yenn naan karta wote mënu fee génnee président ba tax na ñu bëri ne ah lii kay moom da ngeen a jéem rek waaye opposition ba ñoom seytaane lañ wante fi mu nekk nii kan a sañ a wax ne karta wote mënu fee génnee président mu mel ni lu yàqooti ci réew mi yéen a koy yàq démb da ngeen ne doole la nit di jaay pour toog wante jëfoo doole toog kooku passé na gannaaw jëfoo doole toog passé na fi mu nekk ni ku toog yéen a ko taaj bon wote bi ñëw si te dinañ waxtaan mbiri wote boobu ñu naan 3 years ñu ne 5 years loolu congrès bii di ngeen ci wax ngeen jël ci yéen seen dogal liñ xam dinañ leen ko wax li ci des nag ngeen jël seen dogal wala li am solo mooy ngeen xam su wote amee ku toogati ci réew mi yéen a ko taaj te soo leen taajee nit déggu leen na moo doxalee réew bu leen ñu gëte na te naan waaw soo nañ fi mu nekk fu yaakaaruñu woon lii nañ fexe ñu génne ko fa nangam nangam yooyu yëpp amul solo loolu yaa ngi koo xalaat balaa ngaa taaj nit waa nekk ci ceeb bu tooy bi ah fecc ba yaram wi tas naan ci attaaya ji jël ci saaku maalo bi jël sa sukkur sa dem dugal sa per fa la neex soo toogee coono ñëw nga ne waawaa coono ci na fa génn ëllëg ñun ñëpp nañ jógee génn ko nguur luy doxee noonu de soo taajee nit at ya constitution bi wax moom la fa war a toog ah te kenn du leen ci jàppaleete ñun moom ñu ngi dem sax léegi ñu dem ci bàmmeel ba xam nga ku leen a jàppaleete waaw bon nag bàyyi leen seen xel ci wote yi ñëw waaw nekkaatul wote caaxaan te nit nag war naa bañ a caaxaanee bopp bon gaaral kàddu mooy da ngeen ñëw ci congrès bi pour moomaat seen bopp xam ki ngeen doon xam li ngeen moom xam ni ngeen ko dénkaane pour mu jëriñ leen nit su xamul ki mu doon du xam li mu moom su xamul ki mu moom keneen moom la ko boppam mu ñàkk ko kooku nekk ci àjjana ci kaw suuf moom mu nekk ci jaxarama ci kaw suuf juddu ci coon màggee ci coon màggee ci coon dee ci coon doom ci coon dee ci coon sët ci coon dee ci coon yàgg naa dinañ ko wax de du tey de waa fi mu nekk nii nag mu aju ci yéen men kete jam mool yaa fo ñaame taari koolem bari bee ñanta kalamutal bawo taari ko mu kitaaboo le ti an kitaaboo moo ñanta karan men yen tarden bi wala mu bankola taari ko buka karan a buka long an lonnal men lafita mool sinondila ika men fo wala mu doyin ko ni loota
montan watu fula montan watu saba ibe kadiyamu tonon wo diyamu sifa aman nafasoto wo manke politikote bawo iman la fi moli kala motoroki iman la fi moli karang ye mellong iman la fi moli yalo illa fi to moli tarak do ya kono do ba yala fo faw fahamuro wala ka hadama de ko hadama de ko hadama de ko hadama de ko fahamuro ko wala ya kendi ñing kaca sifa a ñanta kelale ma ñoo so hakkilo mo be ya kala muta ko 2015 sanji kelin janni woto wo bekel jamme tata ka woto luwal fali luwal men ka tara woto lo kunya kunna aya fali ayake ko ni be lola pour que président wot ko yeddalasi wuli kemelulu dundi janne ibe lola jumala si wo sotono pour que député ko dalasi wuli tamlul pour que kansulote wuli ta kansul ko wuli ta am wala joman sia bari ko wuli tan dundi la janni be lola pour que kansulo ala fita num mo kana wote wo jibe kote mo ya muto ko wote wo man nafaso wala mo alhamwati woto ko bari wo keta fanan men la fata wo kan yudi pi nyaton ko nata muta anata so amo kilim fanan tant ko 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 be toro ko men ka foto wo kan wala mu ala samu tambita tan woro la anin lo aniye tan woro ila samu tambita tan woro la tan woro anin lo ite lo no la wo tumo ite lo no la pour que président woto hanini ya bulonu ate lo no woto mun to ko wotumo wala patiol be jakalo ko wala ya kendi ka bringo yen tombo pour que presidential candidate min central committee ka chato ko ka funyo ya nyante kala bawo wotumo momo men lota president yala men lafita yudin polio fasa yalon ko wote keno ata mun to ko jambe le be continue pour que président wala ya kendi ntefe na central committee dani ko manyan na patiyol de kilina pour ka jibe me kafu nyoya kala nyami bawo nik no wokata sonko be kala kam fa be yitala an jamme men be alon ko wobe ko wol mayla ena kilin ci dano ka fogo ñinu la maña amunto ko i parto wul fen wul lay kam amunto ko muto robe kala solo ngobe kala ate be continuer la pour que bang xola ñato ko wala ya kendi hakkilo dita ko même bete yata wala mu ka presidential candidate o kili pour ka caayeki ni wol kilita ke samba kayraba bawo ko ko membe ken kayraba aba kala mutala abe muna fala kumte ñuno la bawo fo ñin sim bondino ñinte kambe do la fa woto abe ñakasi la dongwala wala muna mere wala ya kendi pengo kilita kayraba presidential candidate o kilita je fula dolen le nata dole molle ki do kampata fon ko dol dol tiñaro la be le president candidate ya tiñata amunto ko wotumo wotumo mo tanta wala ya kummaya bari mol nata jeko ku membe keri hotelo to me ya lonko hotelo man ni nyaka tambala woto wom kum malati woto momo men tata bo ngo kono ka ko fo mo ka ko ta kay raba ka caye kiji wala yo bo kum maya kabiri ngaje ko
tonya barkoɓe nin kuwota nga dembo bojan kini ko sañi nsi patiyol do bendi ni nga fuwol fanam bendi e mo men yalon ko be National Assembly independent candidate independent député yala nsi wol fanan kili mo men yalon ko i meta ko wol fo kapuño yala même boko honorable Fatoumata Tambagnan anin singate nti wol fanan kili se bajelo ko ni nga bang basoto ate sa sirantiya bawo e folo ntel le kera la yesonti pour kafo me yalo ko opposition be na kafo mu e alabango useno keta chia passe note janni abe muta nga faye ko bawo atele mu chia passe note janni amuta woto eti sikkeno ben be wala sirantiyoto ako hani ite ye kaati ko hani e be makoy la e kaati asonta bari ako fo ay mo ko den tombo membe la alaka wotumo ay Fatoumata onen Fatoumata fanan bulo chode ala pour yo fanan yelaka ko kete tenne wo bongo sotata docteur Aïssou nata ka bo bongo mama onen mama kanda fara nata ka bo bongo men de cette je on continue bari mo be ya kala muta ko janni president wote wo be kala 2016 GMC ñaton ko fanan be bantale GPD ñaton ko fanan be bantale woto jumale be banko kam men ya lon ko wotumo isi president sira ngo ñini woto ntel la tarot na keta pour que place o ñini ndol te be ngo kilila pour que mol kafu ñoya banko wala ya kandi be ngo keta kafu ñoya keta pour que banko ko adu fara woni keta to gon kacata no sonto ko pati o man na tarala ñaato pati de ngo man na tarala ñaato mo man na fana mela je men kuma da bawo be ba bulala pour yetaraje woto ni si son yetaraje sanji sabala a beteya kato yekke e ye resign and yellow independent candidate ya wala ya kende ka bari baro tombonta woketa bari kammente menno wala mun ni woto wato sita convention oto mo be membe ma bela ite fasaro kya patiyo la karo ibe kumol ya lon ko tiñaro commencé taje woto ka birin tommandiro ke doñ kol ye menje wala mu banko be tiña woto mo abe tiña ka muro buru bal be sat murol be san jorogol be san mo ka ñoo taman ser ibe ñoo kala mutala ñame amul to ko to be ngaaje ko ke robe wuli kat ne banko ka wala ya kendi ka birin convention o keta nga ku jama lonje bari doyin kol mang won noma ngaje ko nga mol kambendi nga banko fali wala be banko na fa adu fana wala keta ka birin wo keta jama ma mutanun ko jamme be son te bena bu ngo kono ayisi yen ko balla jahumpa lafita pour que jamme la kibaro dem no wol bulandi pour yena nomba diatala e nomba diala ayen ki ko jamme lafita diabula barola pour que banko sey ko woto wato tinna nga baro kili kapo ko sitenkum bawo mo ba telephone la anaya telephone aba kibar yan ngamira wo kibaro banko be ya moyo akita ten kabiri wo kita banko la loye memfo wala mu wota wo nyante kala tili karu saba ko janning wala sanjululo be bat ani wo kita amunto ko hadi kabi kube desala ala sanjululo la wala ya kendi kabirin
a sonta ko e abe banko bulala baro bulu na baro ya mari ko e dol te banko tala ko te tan anin kolonte january karote anna molye memmira wala musama ibe tala state house ade parete pour que benno ke sambaji en ni mo ni wo manke ite la ko nyingla sondro wala be lola nga bulandi pour nga bala jompa bana de bala jompa kili pour ici son pour que aussi no ñol bula asonta ko aba fala jamen ay kili ko tego ko ha ya saji kay wo si sori wo tata kiti dula e yebelo ñi bari men kam bentanu wala moy be bula an wo belo amul to ko a continuer ko baro yam fe bare jamme la pita wo kelenu pour kambe moye konti woto kuwol folote jele la aman tili worowula aman tambitiri wolol la abalanta ko birin abalanta fanan soldanol be beddonto paratanum bawo ngambira a sita ka fan krosi ka lon ko saji ni nga banko sendi me mu de kel wala balangona ka birin balango fanan keta nga yamaro di baro ko aman jer mol ye pintu nga ñing bu la fotili tang anin konon na mambo avec la rebellion bawo luwaye wala fo an wo fanan ni nga ECOWAS kankula ga dunia kankula bebe coalition fasa ado fanan wala ket banko tenkunta coalition même finti yelo mambo ECOWAS nata ko kuma kelingo wala yitata wala wol fanan ko ibe tala ka tenkun ko til tan anin kono idel fanan belo dula tala ka demokrasi fasa wota multo ko coalition anin ECOWAS kachata wo kuma kilingo wala pour ye baturo ke ko tan anin kononto jannim ko ku sikero an wotumo ko ku sikeno bawo dolbe ECOWAS kono e hawjeta fam pour ko banko ma woto jannin barobe bola nyim banko kala kata Sénégal labita banko dingol ye ko kilin kalamata banko la soldarol banko la polisol e la sécurité wato men yalo ko kolbe turi wulita pour que ji e kalamoten men be ken an be sonta wotumo ko iman lafi banko ya mala an yalo fanan ko ni ye jamme fasa wole be ken mo bele be fona banko dum bele be fona woto wole be keri wole ya kenni kabirim paro be jam nabe bola brusu kata kayraba wala ko bo kayraba kata brusu bi même inspecteur général police yankuba sonko wole ko mol ela mol bulandi ye moto bebondi silo pour paro yeta an wo keta ko abuta nyim banko ane lum killing mamman an woto mo jamme be state house mune wono woto akumma yata ka kala muta ko banko be plole kono men ya lonko wala banko tenkundi dia moto an kebaro kabri bote jam fanan wo ku kilingo le continue police nyaton ko yankuba sonko banko nyanta jeyla ayelo dula ta awato Army Chief of Staff ate fanan ayelo dula tala ta awato bari ndenning membe kuma kacha kan me yalon ko anin chief of staff le kacha wala mo yankuba sonko ana ala kumo be ngaje
killing man tiñaji sa sede ya won an banko nyanta buñal dembo bojang banko nyanta buñal na manke demboti ade ka bi yaya be bawa ye londo soto nyawonya ni mam mo soto me yalon ko abe kafula wo feroma wo ferote keno banko nyanta buñala ay menke mo be nyanta kalamata an tari ko ba safela bawo mi ko safeka nga safela ba bari amam finti folo ala tobe taralaje ay do ko menke ay do ko nyimma menke o be safela woto wole kete nyim banko kan kabiring ya banta tolbe je men la fita kimaye mananyim banko kan bari ECOWAS membe siranti yala otumo aka kumo moy membe konoto bawo aye mol soto membe konoto me yalo ko wate kana ka kompa boroke kalo membe ke anyi be men fokanne ye lon banku dol fana ye mol soto jam me yalo ko ko ka kiskisi roke yalo nin kima manata wala nin kima la fita malla banku bal be ke la mol kije ye kiskisiro kalo men ke ini mo jama tenta kacal me ya lon ko ye bankol fasa ye kibarol di ko yaje ko kibamam man woto lafita men bambandila wato ke watu dantan ko jannin kilimo anin killing wotumo kol dutal kilimo anin killing wotumo kol dutal because plan jama and fere jama be kiye bari woku kete nyawonya nteka menke parola la bungo kono funding kelle be je ka coalition fasa coalition security lugol be je me ya lon ko tattalle ya kendi kelo mo aninga kibaro soto do wo suto nkata iya ke bulandi pour ye bok ko ta ko kata dulal me benade bawo ngalon ko ni ko mala to itel polo le be fa anni fata jumale be responsible la ndolle bulandi ad wolbe je mol si nyininka ye do ko baleke ku jama kete fam me ya longo abe sefen mol me ya longo tonya isa fono terroriste le men dumte je men mutata ku jama ke wo fondin kel fanan nyanta lonna tari ko nyante la to sefen ye ku kendo bara kendo le woto kaca sutiya kamma jamme sonta pour kata an kabiring abe takan ala mo jama tata pour ka ben ta samba aéroport coalition mol fanan jama be aéroport ila fata wurele ngalon ko ni wol be kutata aéroport kele babe wolle je an wottumo gambe soldarol le be je an jamme anin soldarol fanan be taka ala soldar nyato be taka ni wol ye wol block je joro mon betul mune be kele banko ate kele de ba coalition mol man joro ngol sa ite do ye joro ngol sa e ba folo ko faro be si ala do oto woli ya kendi security yen kili ye pati nyaton ke jama kili men be coalition on kono wol fana yen kili pour ngata aéroport ka wodu be wole keta bare ina ta ka fo nyaadi
Halifa Sallah tata aéroport pour anin jamme kaja pour aya bula pour aya nafulo sam donc Sénégal lafita num pour kana ka boy airspace sorong pour kanata an wottumo hani kabi jamme bulata bota bali soldarol membe je Gambia soldaro an nima wala hakkilo bulani ya lonko i nyanta banko pankat ni yake multi me ya lonko bantaran ko le bedala pour kefa ibe munekela ibe la joro ngol tala ka kelew ka isi dunno Casamance fa an wala kelo ka ke wonya ni dunta je jumale be bondi la sanji jelu Sénégal bi kelo ke kan je jambe bo wala ñaali ni wo joro ngol be dunta je banko be teyla woto ka tole ya kendi wo be manki tenku mo keta inspecteur general police boko ke kabirin jamme pota pour kaje ko banko la nafulo man tinya motol man tinya mol la nafulo man tinya wala kandi kabirin jam baroda ta jam mol ya bendu ko bo aéroport fa la so kono mol motol be ran adum fanan temman mo manfa bitiko man tey temman tinya banko woto wo kola munekata annata asita yamaro dita a commencé ta pour que mol tombo yeke ministre mo men tombonta men ay mo kili na e place o di yela kontano yitande yeta yela dimbaya fanan yitandi yesi aka so coalition ole ani eta fo do le jam fale mu ka fu ko momo ani ala ingi kada ifanti do coalition amanke forcé momo itel tamu fango ila pati wala tamu afango ni eta ye kuke wo me yeminte wala mo ikata ifango ti do ni kata ifango ti coalition manke momo yela place ota yeta yesi oto banta nte membe jeme ya lonko aben jibe kan ba jibe kan man fen nyini abulu aman fen fonye abalon nako nyin kay aman la fi fenn ni la fe da fenn abulu ba fa ko la fe da nyin la ana ba jibe la fo abadina wala abe ko ko dende hanen ni ya ye memmoy ko nyin keta ala ya marrat atele ya kedro because aman la fi molba fo kan aman Halifa Sallah di plazo la aman Halifa Sallah di plazo la so anata ka wosa fe ko nyim plazo beje hani tan be jabiro kala ya ta ya kan kula pour mun tamma bawo ku ketan tema aman la fi fiser wala ya kela aman tan nyini abulu ako mbatu nga nyinki o dorong la barinte fe mo nyanta men talabuta janning abe si la place o kan te bring gagnet nga ya mari men ani wobe saferinne wole mu lonna worowul wole nyanta tomba me ya lon ko yello to soto nyin ku bela banko ko jata kendi yalam ko londo la bundabe ni wol tombon wol be kafolo wol fa de tala lon na lebbe banko kam lebbe pantala men la fita Gambia fasala wo bundal to yela tol safe ye wol bulandi fanan yela miraya yitandi ila fita banko sambala nyame ni nga banko ta jamme bulo sanji kiling aka muna nyanta kala banko kan yafo sanji fula men nyanta kala yafo sanji saba men nyanta kala yafo nabe tambela wala fana ye uyo foda mira so woye ke teroti me ya lonko tamande jale men betara la safe wo safata ko ason ayadi mo la podi kiskisi roke nene man fem moy wo ko to kote
oton tol ngena do ko ke pour mun kamma pour banko e bo ko la banko be abulu tol kambe fonu wala mo kabringi be je ni ye nyin ko akake aten tan lafita men pola molia kala mo to president fula bu ko soto banko ka kelin doral ka soto fula nyago ka ken ni yoti ay lafita men ibo wala fot ni ma fo yeta sembo be president mo bulu alafita men ibo wala kala ni ma ke yeta no wala fo moy oto akuma yata moli yalo ngonya ko kuma labango metti dol men ka foko aman nafa soto pour que banko falling do mon fahamu falingo ketale anyante kala mune akenda anyante kala bawo mulle tamu banko bari mo nata ka fili isembol itamu mentini maro ko kadamba tala ka ketati ya fa ويترى على الدنيا أرض لكم ويترى على الدنيا جهنم لكم إذا كلين وتمو كافوكو ها بريسيدون هو ملائكة الموت انت اوكي أبي كما ما لكم وكا إذا حاني لك ديامو تني انت فوق كتكوتو وتفرسيدون بني وتولك فوق باو مول فتا إلى سيمبولا ifilita ila sembola sanitang lulu aning fula nyimbang ko mom paling carte keson bari tili fula sanji fula common 2016 bangko paling ta carte kesola wo tariko wo lotale ate fala ko fawu banki dugol keta ifanti wolu ngole ko yalong imalong banku dugol keta ifanti wolu wala wolu ngo be ya kala muto ko ila katte ke so mu sembolete ila katte ke so mu kawale bawo mo men yalong ko ala sembo siata mo be la sembo te ko mo man hani anyara wol sonta pour que bonyim banko kan mun dalil kan bawo mo la katte ke so ko anyata talale jumale be dala ko ke malaikal mawtiti wote ken wala kote wo jamano tambita wo ben komale anu kontanto kun tol be baluri ngaaje nyaal doy ko ye doy fay jana kanat londi ya tinya united for londi atinya 2016 aman tinya doy ye memfo menyata kala 2006 wala keta 2016 tamam khalen bawo don ko ya lo ko wala mu toñat antonya ni ya noma atela kan laba adum fanan alabantale bari ni killing labanta kudo ka folo wala ya kendi sidi ko nga ko kuta yandi koteki wala ya kendi nyimbe mo be kering kuta yandi be mo lem doko kilim banta apula nyawo wala banaka an fonga fam parandi wo doko ani nying doko ani wo doko patata bawo nying doko wala mu ka bankol bondi bata kono ka bankol bondi bata kono ka banko dingol bondi yankan kato kono wo manke chakano banku jama botale dol mambo Halifa bi ko wala fasiyatan tel ko mo fengle keta mo fingol la fo nte mira ya kela pour na banko bondi on cité tale dol ka même fo cité suwaybu ka biri mol balanta pour que motol ta président Baro Yemendi yalo yi kamento he do ko le cité ta wallahi dol ka wo ko to ko sita bawo iman so pour ko wotol ta
wole mu ntol ñanta nafa nomala man ñan na banko la nafa nomala yalon kilo te tambila wala ye jutu fan ye dara do ya ko ye mol ngagna ku kendo la imam fa ngagna ku kendo la ha ngamira wala sitata même ngagna ku ngagna i fangola même ku betot ngamira wala sitata de alis ni ma sodono ima sodono bari ngagno kay ay ñanta fa ngagna la sit ku betot woto do ko kuto wole boleta pour moli ke ya fanti aya fan kalamuta aya fan buña mo mañen na ballu ñin do ya kon dunya ko falo ka som ñong hadama do ngoy jakola ka sele kan ke bande boy fatu dame si de melta aka fo wulli banko kan ka moy do ka fo ko wullin ko fahamuta mu de aken ni ka katto fay jamme mu ne aken presidential candidate ntol me yalon ko nga kelo ke ko mo mañan na wulina ka kidota ka banko ta ka si banko la ko kan inyanta tala ka mol nyinin ka ko ye banko dila ko wol sotta pour ka woki ngina mo londi ya bali katte keson ya bali katte keson ka doya an wo mo kilingol la ka fasani Sidia Halifa le ka diamo beke Sidia kay sani akeda feñote Halifa bulu fo buka fo na te kaya wala siyata nyim banko ka Halifa ya Sidia noma wotu mo man ne ka tango moy nga moy abulu adala mu na karamoti ayen karandi man mol ka fo ko wulli man ni ka kango fo bawo aka même fo mungkin na tulo lo tawta ka ke joro ngoti pour ka kango kalamuta pour mun kamma mol ya kalamuta mo même buta banjul ka dum bolongo kono ka man ka kango fo pour que mo karandi amal la fi pour que ke président woti pour mo men ye men kiliko wala mo mandin ko pour ay ke président woti iko wo ma mandin ko kanu amal la fi mandin ko la ta damen wote la la je sita damen wote sila je ndol la ta banko kan banko la ta je dun ta bolongo kono buka songo tumo pour que mo la larango ta itata ka ko doy bol buka mo la kino dom nga haje mol be fatare yeta yela fitnol ta ka tabila ya dom so ite ya meno ko ye kudo di la pour ye findo ta tabi ibe la findo ta la tonya tumando ibe fel la laje ya dom bari nin tata ila aran keso wo bebul yo be taaje ya tunde ila jufo ko ko de ni tata l'hôpital te boro taralege ila silo te katila ila dingol te karanna an wolle ye kanu bari momen man bari pour que woke pour que karandi pour ye fahamu rosono isaje ko ila aran keso ye tanka mo kana tinya wolle mu ila jawoti wala kete nyim banko ka wala ya kende nyim banko be halakirin hane ka bi bawoy man la fi toñala iman la fi toñala an toña wala be mol bondila taban tam wala toña noma be tarla jahas bata ko fo fo woto toña nyanta ko da sani ndobe takanne de man si ndobe takanne ko bile ko sama bari moti nyim fon wala ko mol man soto nyim banko kan men yela niyo pare ka wafi pour que banko bondi mais ye ko di nafulola men farta fala pour ila banko ye balu ila banko di mol ye balu moti hanyala wo ko wata kummayata mol ya lon ko nyim bengo man kay ciakani bengo ti
amanke tantan ko si bana woti de wala kenni donc lol be falenta ani na mbaari muso yaaje iba mol karandi kan woto na bengo karandi bengo la karam bungo ko donc lo koku nga ñoo karandi nga karam ñoo bulu ni nga karam ñoo bulu nga toña yitan ni ñola banko bi bonal banko bi kala tay rasul banko bi kala yirwasu avance dia wala mu nakko moti sa kañandi jang nga continue almimba alo nana ko may na gaway alo façon bi nga war a am te benn rek la ni ko naa koy plug si taal wala naa koy téye naa koy téye yaa soobee Bisa mau charge. Alo, mana ka mama sambo ay? Mana ka mama sambo ganyan sila hindi pala ko tugas mo gandawalan ko. Hindi mo siya dito ay. Mama sambo siya ni baso sambo. Wala ang na nagay. Mama sambo, wow. Mama sambo ganalaga. Hoy mama sambo, Halifa Sallah dikala. Mama sene basir sambo. Gaga matagale, pagmaway na kayo na. Lala nagalay. Alo. May sawayo. Alo. Education. Wala ba sambo ay pagmaway na kayo na. Wow. Education.
aca na dem na dem na dem mana ko ñu dem ci ñu ko turé ñepp nga tok ngay dëgg waay waaw mana ko señ gaay yépp nga tok di vertu Halifa Sallah te bëgguñ dara seen wax dëgg yàlla yaay boy gali leen ko Fatou Bakay
la ilaha illallah faafu bayla ñun ko tuurey seedi ñaama ñaay doy balanta tuurey ñun ko tuurey yonaay seedi ñaama ñaay doy balanta malay kon malalay ñun ko tuurey doy balanta